Pleasant good afternoon to one and all. This is Maria Pushpam, and for today's class, we are going to see problems based on root mean square velocity, average velocity, and most probable velocity. Followed by that, we are going to see the collision properties of gaseous molecules. They are nothing but collision diameter, collision number, and collision frequency. So these are the parameters we are going to see for today's class. So I'll start with the problem. So before going into the problem, I thought of having a recap of the thing what we have seen in the last class, so it will be easy for you to understand understand and do the problems. Okay, so I'll say the formulas what we have seen already. So coming to root mean square, first I'll say root mean square velocity is nothing but C RMS is equal to square root of 3 RT divided by M, and average velocity is C average is equal to square root of 8 RT divided by pi M, and most probable velocity is square root of 2 RT divided by M. And if we take the comparison of C RMS is to C AV is to C MP, it is found that 1 is to 0.9 is to 0.82. 1 is to 0.92 is to 0.82. That is the ratio between root mean square and average velocity is 1 is to 0.92, and root mean square velocity as well as compared to most probable velocity is 1 is to 0.82. So finally how to conclude here is average velocity is equal to 0.92 into root mean square velocity, and most probable velocity is 0.82 into root mean square velocity. So these are the basic things you have to bear for today's class, so you can understand the problem what I am going to take here. Okay, so first problem is, these are solved problems we have in the book. So first problem is for a hydrogen gas to calculate the root mean square velocity, average velocity, and most probable velocity at 0 degrees centigrade. So this is the problem what is given here. We have to calculate the root mean square velocity, average velocity, as well as most probable velocity at temperature 0 degrees centigrade, and we have to calculate for hydrogen gas. So you have to bear in mind for hydrogen gas what might be the root mean square velocity, average velocity, as well as most probable velocity. I have said you the formula already. So C RMS will be equal to square root of 3 RT divided by M, square root of 3 RT divided by M, and we know 3 R is nothing but gas constant, which is equal to R is equal to 8.314, 8.314, and if you take the temperature to 0 degree centigrade, so that we can write it as, normally we write temperature in Kelvin. So 0 degree centigrade is 273 Kelvin. If some temperature is given in degree centigrade, to convert it to Kelvin you have to add 273. So your answer will be, how to put the formula is C RMS is equal to square root of 3 RT divided by M, and R is equal to 8.314, T is 0, so you can write it as 273, and your molar mass or the atomic molecular mass of hydrogen is nothing but 2 into 10 to the power of minus 3. 2 into 10 to the power of minus 3. Is it okay? So now if we calculate this value, you get the answer as 1.84 into 10 to the power of 3 meter per second. 1.84 into 10 to the power of 3 meter per second. So this is the calculation of root mean square velocity. Next one we can calculate average velocity, and the formula is square root of 8 RT divided by pi M, and you know 8, you can put 8 square root of 8 into R, I have said you 8.314. It's a constant value, gas constant, and temperature is 0, it can be written as 273 Kelvin, and pi is nothing but either you can write 22 divided by 7 or simply you can write 3.14, and molecular mass is
2 into 10 to the power of minus 3. So if you calculate, you get the answer as 1.69 into 10 to the power of 3 meter per second. 1.969 into 10 to the power of 3 meter per second. So last one in this problem, what you are going to calculate is most probable velocity, and the formula is square root of 2 RT divided by m. Square root of 2 RT divided by m. Same thing, you substitute the value of R, it's nothing but 8.314, and temperature is 273, and atomic molecular mass is 2 into 10 to the power of minus 3, because hydrogen gas, it is 2 into 10 to the power of minus 3. Okay, so your answer will be 1.5 into 10 to the power of 3 meter per second. So I think you are able to understand this problem. We can have a recap. So for hydrogen gas, you have to calculate root mean square velocity, average velocity, as well as most probable velocity, and the temperature is given as 0 degree centigrade. So you can take the temperature as 273 Kelvin. Is it okay? And you know the formulas. RMS, C RMS is equal to square root of 3 RT by M. C average velocity is nothing but 8 RT by square root of 8 RT by pi M. And CMP, that is most probable velocity, square root of 2 RT by M. And you know the value of R, it is 8.314. Pi, it is 3.14. T temperature, it is 0. Since it is 0 degree centigrade, you can write it as 273 Kelvin. You directly substitute the value and calculate in the calculator, you get the answers what I have explained here. Okay, I'll go with the next problem. So coming to the second problem here, the question is calculate the RMS velocity, that is root mean square velocity, average velocity, and the most probable velocity of oxygen molecule at 27 degree centigrade. At 27 degree centigrade, they have given you calculate the RMS value, average velocity, as well as most probable velocity of oxygen molecule at 27 degree centigrade. Same as the previous one we can do. If not, we can follow the form what I have given. So what you have to do here is, first you can use the formula C RMS is equal to square root of 3 RT divided by M. C RMS is equal to square root of 3 RT divided by M. So you get the value as square root of 3 into 8.314 into temperature is 27 degree centigrade. Since it is degree centigrade, நம்ம கெல்வினை மாற்றணும், என்ன பண்ண சொன்னேன், 273 வந்து ஆட் பண்ணும். ஸோ 27 கூட 273 ஆட் பண்ணும்போது இட் இஸ் நத்திங் பட் 300 கெல்வின். அதே மாதிரி ஆக்சிஜன் கேஸ் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ வரும், molecular mass is 32. So 32 into 10 to the power of minus 3. You get the answer. If you are able to calculate root mean square velocity, what you can do here is, you can simply multiply the answer by 0.9 to get average velocity, and for most probable velocity you can multiply the answer by 0.82. This is one way of doing. The previous one is a direct method of doing. நம்ம எந்த மெத்தடில் வேணால் பண்ணிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட்லேயுமே திருப்பி பண்ணலாம். இது ரெண்டு வேலையும் பண்ணலாங்கிறதுனால செகண்ட் மெத்தடுக்கு என்ன பண்ணியிருக்கோன்னா, ஆர்எம்எஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டு ஆவரேஜ் வெலாசிட்டியும் மோஸ்ட் ப்ராபபிள் வெலாசிட்டியும் அந்த வேல்யூவை வந்து 0.92 வச்சு மல்டிப்ளை பண்ணால் ஆவரேஜ் கிடைக்கும். மோஸ்ட் ப்ராபபிளுக்கு 0.82 வச்சு மல்டிப்ளை பண்ணால் கிடைக்கும். இஸ் இட் ஓகே? ஸோ திஸ் இஸ் another way of doing the problem. So root mean square velocity, average velocity, and most probable velocity can be calculated in two ways. One is we can directly use the formula and calculate. Another way is by comparing the ratio. We have found the correlation between root mean square velocity with average velocity as well as most probable velocity. So நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், root mean square velocity மட்டும் கண்டுபிடிச்சா போதும். அந்த வேல்யூவை எடுத்து 0.92 கூட மல்டிப்ளை பண்ணோன்னா நமக்கு என்ன கிடைச்சிடும், ஆவரேஜ் வெலாசிட்டி கிடைக்கும். மோஸ்ட் ப்ராபபிள் வெலாசிட்டிக்கு என்ன பண்ணால் ரூட் மீன் ஸ்கொயர் வேல்யூவை எடுத்து அதுக்கு கூட வந்து 0.82 மல்டிப்ளை பண்ணால் நமக்கு கிடைக்கும். ஸோ our root mean square answer you can cross check with other formula also. சரியாப்பா, இந்த ஃபார்முலா இருக்கட்டும், நீங்கள் அதை வச்சு கூட செய்து பார்த்துக்கலாம் கரெக்டாக வருதா இல்லையான்னு. ஓகே, ஸோ for root mean square value for this problem it is 4.836 in 10 to the power of 4 meter per second, and for average velocity is 4.449 10 to the power of 4 meter per second, and for most probable velocity the answer is 3.96 10 to the power of 4 meter per second. Is it okay?
So I'll go with the next problem. So third problem is, at what temperature will molecules of oxygen have the same root mean square velocity as the molecules of nitrogen at 0 degrees centigrade? I'll repeat the question. At what temperature will molecule of oxygen have the same RMS velocity as that of nitrogen at 0 degrees centigrade? So what you have to do here is, first we know the formula for RMS. It is nothing but C RMS is equal to square root of 3 RT by M. Square root of 3 RT by M. Or simply we can write, since 3 is a constant, R is a constant, simply we can write the formula is C is directly proportional to square root of T by M. புரிஞ்சுதா? ரிப்பீட் பண்ணிக்கிறேன். என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்கன்னா, எந்த டெம்பரேச்சரில் மாலிகுல்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜனுக்கு வந்து ஆர்எம்எஸ் வேல்யூ வந்து சேமாக இருக்கும் நைட்ரஜன் வேல்யூ கூட. தட்ஸ் அ கொஸ்டின் இஸ், நம்ம டெம்பரேச்சர் வந்து கண்டுபிடிக்கணும், எந்த டெம்பரேச்சர் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். சரியா? ஸோ என்ன பண்ணலாம், வாட் யூ கேன் டூ இஸ், ஃபர்ஸ்ட் ரைட் த ஃபார்முலா ஃபார் CRMS. ஸோ CRMS இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 3RT by M. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணு, நம்ம இதை ஃபார்முலா பார்த்தீங்கனால நமக்கு என்ன எழுத முடியும், C இஸ் ப்ரொபோர்ஷனல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் T by M. ஏன், 3யும் கான்ஸ்டன்ட், ஆரும் கான்ஸ்டன்ட், ரெண்டுமே கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ. சரியா? ஸோ நம்ம டைரெக்டாக என்ன எழுதிக்கலாம், C இஸ் ப்ரொபோர்ஷனல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் T by M. ஸோ ரெண்டு கேஸ் நம்ம எடுத்துக்கிறோம். ஒன்று நம்ம என்ன எடுப்போம், ஃபஸ்ட்டு கேஸை வந்து 1 எடுப்போம், செகண்ட் கேஸ்க்குள்ள ஆர்எம்எஸ் வேல்யூ வந்து 2ன்னு எடுத்துப்போம். ஸோ C1 இஸ் ப்ரொபோர்ஷனல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் T1 டிவைடட் பை M1. C2 is proportional to square root of T2 divided by M2. இப்போ என்ன சொல்லணும், ரெண்டு பேரும் சேமாக இருக்கிற மாதிரி நம்ம அசியூம் பண்ணணும். அப்போ தான் என்ன பண்ண முடியும், எந்த டெம்பரேச்சரில் அது சேமாக இருக்குது நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ when C1 is equal to C2 என்ன ஆகிடும், ரெண்டுலேயுமே ஸ்கொயர் ரூட் இருக்குது, எடுத்துடு. அப்போ என்ன வரும், T1 by M1 is equal to T2 by M2. ஸோ இதுலேருந்து நீ என்ன கண்டுபிடிச்சிடலான்னா, யாரோட டெம்பரேச்சர், உனக்கு நைட்ரஜன் 0 டிகிரி சென்டிகிரேட் கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ என்ன பண்ணிக்கலாம், T1 is equal to T2 divided by M2 into M1. Is it okay? So I'll repeat. So T1 is equal to T2 by M2 into M1. ஸோ என்ன வரும், 273. இட்ஸ் நத்திங் பட் 0 டிகிரி சென்டிகிரேட் கொடுத்துருக்காங்கல்ல அதுக்கு நைட்ரஜனுக்கு, அதுக்கு என்ன போட்டுக்கலாம், 273 டிகிரி சென்டிகிரேட் போட்டுட்டு into 32. இட்ஸ் meant ஃபார் ஆக்சிஜன். M1 வந்து ஆக்சிஜனுக்கு. ஸோ 32, நைட்ரஜனுக்கு எவ்வளோ வரும்னா 28. ஸோ 273 into 32 divided by 28. Your answer is nothing but 312 Kelvin. 312 கெல்வின். இப்போ என்ன பண்ணலாமா, கெல்வினில் இருக்குது. இப்படியே நம்ம ஆன்சர் எழுதினாலும் கரெக்டு தான். பட் கொஸ்டின் வந்து டிகிரி சென்டிகிரேட்டில் கொடுத்ததுனால நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், இந்த கெல்வினை வந்து டிகிரி சென்டிகிரேட் கன்வெர்ட் பண்ணணும்னா வாட் யூ ஹேவ் டு டூ தேர் இஸ் 312 minus 273 கெல்வின். 312 கெல்வின்லேருந்து 273 கெல்வினை மாற்றினீங்கன்னா யூ கெட் த ஆன்சர் இன் டிகிரி சென்டிகிரேட். ஸோ யுவர் ஃபைனல் ஆன்சர் இஸ் 39 டிகிரி சென்டிகிரேட். ஸோ I'll repeat this problem once again ma. So at what temperature will the molecules of oxygen have the same RMS velocity as the molecules of nitrogen? எந்த particular temperatureல ஆக்சிஜனுக்கு வந்து ஆர்எம்எஸ் வெலாசிட்டி வந்து சேம் as that of நைட்ரஜன் மாலிகுலுக்கு இருக்குன்னு கேட்டிருக்காங்க. டெம்பரேச்சர் நைட்ரஜன் எங்கே இருக்குன்னு கொடுத்துருக்காங்கன்னா 0 டிகிரி சென்டிகிரேட். ஸோ நம்மளோட ஃபார்முலா தெரியும் உனக்கு, CRMS is equal to square root of 3RT divided by M. இதில் நீ என்ன எழுதிருக்கலாம், C is proportional to square root of T by M. ஏன்னா 3யும் ஆரும் கான்ஸ்டன்ட், ஆர் வந்து கேஸ் கான்ஸ்டன்ட், 3 சும்மாவே நம்பருங்கிறதுனால இட் இஸ் அ கான்ஸ்டன்ட். சரியா? ஸோ இப்போ எப்படி எழுதிடலாம், C is proportional to square root of T by M. நம்ம ரெண்டு கேஸுக்கு கார்லேட் பண்ண போகிறோம், ரெண்டு பேரும் சம்மந்தப்படுத்த போகிறோம் ஈக்குவல். அப்போ என்ன பண்ணிக்கலாம், C1 is முதல் கேஸுக்கு C1 எடுத்துப்போம், ரெண்டாவது நைட்ரஜனுக்கு வந்து நம்ம என்ன எடுக்கலாம், C2ன்னு எடுத்துக்கலாம். ஸோ C1 is proportional to square root of T1 by M1. C2 is proportional to T2 divided by M2. இப்போ என்ன சொல்லிக்கலாம், C1 is equal to C2. அடுத்து வாட் யூ கேன் ரைட் நெக்ஸ்ட் இஸ் T1 by M1 is equal to T2 by M2. இப்போ என்ன போட்டுடலாம், நமக்கு T1 தான் கண்டுபிடிக்கணும். எந்த டெம்பரேச்சரில் ஆக்சிஜன் வந்து will have the same RMS value as that of இதுன்னு கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ T1 is equal to T2 by M2 into இங்கே உள்ள M1 வந்து அங்கே மேலே வந்துடும். ஸோ M1 which is equal to 273 into ஆக்சிஜனுக்கு வந்து மாலிகுலர் மாஸ் வந்து 32, நைட்ரஜனுக்கு வந்து 28 டிவைட் பை 28. ஆன்சர் வந்து
312 கெல்வின் வரும். நம்ம இப்படி ஆன்சர் எழுதுனா கரெக்ட் தான். நம்ம டிகிரி சென்டிகிரேடில் மாற்றணும்னா என்ன பண்ணணும்னா, நம்ம எப்படி டிகிரி சென்டிகிரேடை கெல்வினாக மாற்றுறதுக்கு 273 ஆட் பண்ணணும். இப்போ கெல்வினில் இருக்க சென்டிகிரேடில் மாற்றணும்னா யூ ஹவ் டு சப்ராக்ட் திஸ் வேல்யூ ஃப்ரம் 273. ஸோ இதுலேருந்து 273 கழிச்சோன்னா யூ கெட் த ஆன்சர் as 339 degree centigrade. So this is something about the problem for today's class. Next we are going to see the collision property of gas molecules. Gas molecules வந்து இடிக்கும்போது அது என்னென்ன ப்ராப்பர்ட்டி பொசஸ் பண்ணு பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா we have 4 properties. First one is called as collision diameter, next collision number, and third one is collision frequency, and fourth one is mean free path. நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, simply we are going to see collision diameter, collision number, and collision frequency, and for the next class we can see mean free path. Okay, so collision property of gas molecules. ஸோ முதல்ல நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா collision diameter. ஸோ collision diameter நம்ம எப்படி நொட்டேஷன் எப்படி எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுறோன்னா சிக்மா. இட் இஸ் given by சிக்மா. ஸோ இது collision diameter நம்ம எப்படி இது பண்ணுவோன்னா, முதல்ல யூ திங்க் ஆஸ் இஃப் அக்கார்டிங் டு கைனடிக் தியரி ஆஃப் கேஸஸ் நான் ஏற்கனவே சொல்லி கொடுத்தேன். அந்த கேஸஸ் படி நம்ம நார்மலாக கேஸ் மாலிகுல்ஸ் எப்படி அஸ்யூம் பண்ணுவோன்னா, ரிஜிட் ஸ்பெரிக்கல் பாடி ஸ்பியர்ஸாக இருக்கிற மாதிரி நம்ம கெஸ் பண்ணுவோம். ஸோ அந்த மாதிரி ரெண்டு மாலிகுல் பக்கத்தில் வரும்போது when two gas molecules approach each other, a point is reached at which the force of repulsion between them becomes so great they cannot come closer further. புரிஞ்சுதா? ஸோ இப்போ ரெண்டு பால் நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா, எப்போவுமே கேஸ் மாலிகுல்ஸை நம்ம பால்ஸை வந்து கெஸ் பண்ணுவோம். நம்ம வீட்டில் பால் எல்லாம் அடித்து விளையாடுவீங்களா, அது மாதிரி தான் நம்ம கெஸ் பண்ணுவோம். சரியா? ஸோ இந்த கேஸ் மாலிகுல் இப்போ கொல்யூஷன் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். கொல்யூஷன் என்ன, ஒன்றோட ஒன்று மோதுறது தான் வி கால் இட் இஸ் கொல்யூஷன். ரெண்டு பேர் தலையை முட்டிக்கிட்டாங்கன்னா வி கால் இட் இஸ் கொல்யூஷன். இஸ் இட் ஓகே? ஸோ சேம் வேலை பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு ஆளோட இன்னொரு ஆள் மோதினாலும் இட் இஸ் கொல்யூஷன். சம் டேமேஜ் வில் பி டேக்கிங் பிளேஸ் தியர். ஸோ இதில் கொல்யூஷன் டயமீட்டர்னால் என்னென்னு பார்க்க போகிறோம். சரியாம்மா? ஸோ கேஸ் மாலிகுல்ஸ் நம்ம எப்போவுமே கைனடிக் தியரி ஆஃப் கேஸஸ் படி என்னென்னு அஸ்யூம் பண்ணுவோன்னா, ரிஜிட் ஸ்பெரிக்கல் பால்ஸ்ன்னு தான் சொல்லுவோம். ஸோ வீட்டில் நம்ம பால் விளையாடுவோம்ல, பெரிய பால் எல்லாம் அது மாதிரி கெஸ் பண்ணிக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டு மாலிகுல்ஸ் வந்து அப்ரோச் பண்ணுது, ஒன்றோட ஒன்று வந்து பார்த்து வருது. ரெண்டு பேருமே ஒன்றோட ஒன்று பக்கத்தில் வராங்க. வரும்போது ஒரு பர்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ்க்கு அப்புறம் ரெண்டு பேரும் இடிப்பாங்கள்ல, இடிக்கும்போது ஒரு குறிப்பிட்ட டிஸ்டன்ஸ்க்கு அப்புறம் க்ளோஸராக வர முடியாது, மேக்ஸிமம். அப்போ இடிச்சு அப்படி நின்றுடுவாங்க. Is it okay? When two gas molecules approach each other, a point is reached at which the force of repulsion between them becomes so great as they cannot come close further. So the distance of closest approach between the centers of the two molecules is taken as a part in a collision, and this we call it as, they take part in collision, and this we call it as collision diameter. So collision diameter na enna, the distance of closest approach. ரெண்டு பேரும் பக்கத்தில் வந்து இடிக்கிறாங்கல்ல, நம்ம இடிக்கும்போது அந்த அதில் உள்ள அந்த டிஸ்டன்ஸ், the distance of closest approach between the centers of the two molecules taking part in collision is called this collision diameter, and it is denoted by sigma. நான் உனக்கு இந்த ஃபிகர் மூலமாக காமிச்சு தரேன், அப்போ தான் உனக்கு தெளிவாக புரியும். ஸோ இப்போ இது ரெண்டும் ஸ்பெரிக்கல் பால், ரெண்டு பேர் இப்போ வந்து மோதிட்டாங்க. சரியா? ஸோ இந்த க்ளோசஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ், த க்ளோசஸ்ட் அப்ரோச் பிட்வீன் த சென்டர்ஸ், சென்டர் எடுக்கணும், நடுசில் உள்ளதை எடுக்கணும், சென்டர் பாயிண்ட்டை நோட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இந்த பர்டிகுலர் இந்த பாலுக்குள்ள சென்டரும் அந்த பாலுக்குள்ள சென்டரும் எடுத்து மேலே மார்க் பண்ணி தட் க்ளோசஸ்ட் அப்ரோச் வி கால் இட் இஸ் கொலிஷன் டயமீட்டர். அதுக்கு பேர் தான் என்னது, கொலிஷன் டயமீட்டர். ஸோ ரெண்டு பால் வந்து மோதும்ப ரெண்டு பேருக்குள்ள அந்த க்ளோசஸ்ட் அப்ரோச் டிஸ்டன்ஸ் இருக்குல்ல, பிட்வீன் த சென்டர்ஸ் ஆஃப் தி two molecules taking part in collision, that particular closest distance we call it as collision diameter. அதுக்கு பேர் தான் என்னது, கொலிஷன் டயமீட்டர். ஸோ கொலிஷன் டயமீட்டர்னா என்னென்னா, நம்ம ஸ்பெரிக்கல் பால்ஸாக கைனடிக் தியரி படி கேஸ் மாலிகுல்ஸை கன்சிடர் பண்ணுறோம். அப்படி பண்ணுறதுனால ஒன்றோட ஒன்று மோத வருது. சரியா? ஸோ மோத வரும்போது நம்ம கொலிஷன் டயமீட்டர்னு என்ன சொல்லுவோம்னா, அந்த ரெண்டு மாலிகுல்ஸும் மோதும்போது மோதுறதுக்கு அந்த ஈவில் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு மேலே ரெண்டு பேரும் ஒன்றோட ஒன்று பக்கத்தில் வர முடியாது. ஸோ அந்த டிஸ்டன்ஸ், அந்த க்ளோசஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா, அந்த சென்டரில் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் நம்ம எடுப்போம். இந்த சென்டருக்கும் அந்த சென்டரில் அந்த எடுத்து ரெண்டே மார்க் பண்ணிங்களா, திஸ் பர்டிகுலர் திங் வி கால் இட் இஸ் கொலிஷன்
diameter. இதுக்கு மேலே பக்கத்தில் வந்து வர முடியாது. So this the distance between the distance of closest approach between the centers of the two molecules taking part in collision, we call it as collision diameter. சரியா? It is given by the symbol sigma. So இதுக்கு formula என்னன்னா sigma square is equal to 1 by pi n0 eta into square root of RTM divided by pi. Sigma square is equal to 1 by pi n0 eta into square root of RTM divided by pi. If you take eta, eta is said to be the viscosity coefficient. N0 is called as the Avogadro's number and m is a molecular weight of the gas and T is the temperature. So this we call it as collision diameter. So collision diameter is nothing but sigma square is equal to 1 by pi n0 eta into square root of RTM divided by pi. So this we call it as collision diameter. Is it okay? So next one what you are going to see is collision number. So collision number is given by the symbol Z. Collision எப்படி சொல்றோம்? Z. So collision number na என்னன்னா the number of collisions experienced by a single molecule with other molecules per unit volume is called as collision number. So collision number na என்னது? Per unit time, per unit volume. அதில் ஒரு word miss பண்ணியிருக்கேன். Number of collisions experienced by a single molecule with other molecule per unit time, per unit volume is called as collision number. இதில் ஒரு word நீ add பண்ணணும். என்னன்னா number of collisions experienced by a single molecule with other molecule per unit time, per unit volume is called as collision number. Time வேணும் per unit டைமுக்கும் per unit வால்யூமுக்கும் ஒரு மாலிகுல் வந்து மற்ற மாலிகுல் கூட எவ்வளோ collisions வந்து நடத்துதோ that collision we call it as collision number. It's given by the symbol Z or Z1. We can call by anything. So we can call it as Z1 or Z. So what do you mean by collision number is the number of collisions experienced by a single molecule with other molecule per unit time, per unit volume is called as collision number. So Z1 or Z is equal to square root of 2 pi sigma square C bar n. I'll repeat. So Z1 assembly we can write Z. Z is equal to Z1 is equal to எப்படி வேணா சொல்லிக்கலாம். Z சொல்லிக்கலாம் அல்லது Z1 ன்னு சொல்லிக்கலாம். Z1 is equal to square root of 2 pi sigma square C bar n. இதில் sigma பார்த்தீங்கன்னா collision diameter, C bar பார்த்தீங்கன்னா average velocity, n is a number of molecules per unit volume, number of molecules per unit volume. So நான் collision number na என்னன்னா it's a number of collision experienced by a single molecule with other molecule per unit time, per unit volume is called as collision number. It's given by the formula Z is equal to square root of 2 pi sigma square C bar n. Okay, and the last thing we are going to see for today's class is collision frequency. So collision frequency is given by the symbol Z11. Z11. So what do you mean by collision frequency is the total number of collisions experienced by all the molecules per unit time, per unit volume is called as collision frequency. நம்ம collision numberனா என்ன பார்த்தோம்? ஒரு மாலிகுல் எத்தனை மாலிகுல் கூட போய் இடிக்குது, அதான் என்னது collision number. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மொத்த மாலிகுலும் எவ்வளோ எத்தனை யார் கூட எல்லாம் இடிக்குது, எல்லா மாலிகுல் கூடயும் மொத்த மாலிகுலும் எவ்வளோ டைம் இடிக்குது, per unit டைமுக்கு per unit வால்யூமுக்கு வந்து total number of collisions experienced by all the molecules, எல்லா மாலிகுலோட collisionனையும் per unit time, per unit volume வந்து எவ்வளோ collisions பண்ணுதோ that number of collisions we call it as collision frequency. I'll repeat. So collision frequency na என்னன்னா it's a total number of collisions experienced by all the molecules per unit time, per unit volume is called as collision frequency and is given by the symbol Z11. So Z11 will be equal to Z1 into n, where Z1 நமக்கு வேல்யூ ஏற்கனவே தெரியும். So the formula becomes is square root of 2 pi sigma square C bar n square.
Is it okay? Or simply we can write the thing as half square root of 2 pi sigma square c bar n square. Is it okay? And the final thing is it's nothing but Z11 is equal to 1 by square root of 2 into pi sigma square c bar n square. And here we are using the factor 1 by 2. The purpose of using this is it is introduced to ensure that the collisions between two molecules are not counted twice. ரெண்டு மாலிகுலுக்கு ஒரே மாலிகுல் ரெண்டு வாட்டி இது பண்ணிச்சுன்னா அதை ரெண்டு தடவை நம்ம எடுக்க மாட்டோம். ஒரு மாலிகுலுக்குள்ளே தான் நம்ம ஒரு கண் எடுப்போம். ஸோ அதனால் என்ன பண்ணிடணும், மொத்த வேல்யூவை we are multiplying by the factor 1 by 2. The purpose of multiplying in the second step, if you see, we are multiplying by the term 1 by 2. அது 1 by 2 வச்சு எதுக்கு மல்டிப்ளை பண்ணுறோன்னா, collision between two molecules is not at count twice. ஒரு மாலிகுல் ஒரு கூட இடிக்குது, அதே மாலிகுல் அந்த மாலிகுல் இது கூட இடிக்குது, இது அதுக்கு கூட. அப்போ அது ஒரு கொல்யூஷன் தான் நம்ம எடுக்கணும், அதை ரெண்டாக எடுக்கக்கூடாது. இஸ் இட் ஓகே? ஸோ வி ஆர் டேக்கிங் த திங் இஸ் 1 by 2 is introduced. The purpose of introducing 1 by 2 is introduced to ensure that the collision between the molecules are not counted twice. அதனால தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா செகண்ட் ஸ்டெப்பில் ஒரு 1 by 2 போட்டிருக்கோம். சரியா? 1 by 2 எதுக்கு போட்டிருக்கோன்னா, ரெண்டு மாலிகுலுக்கு இடையில் நடக்க கொலிஷன், ஒரு மாலிகுல் இன்னொரு மாலிகுல், இப்போ ஒன் இஸ் கொலைடிங் வித் ஏ இஸ் கொலைடிங் வித் பி, அதே மாதிரி பி வில் கொலைட் வித் ஏ. இதை நம்ம ரெண்டையும் சேர்த்து ஒரே கொலிஷன் தான், ரெண்டு பேரும் ஒருக்கா தான் இடிப்பாங்க. சரியா? ஆனால் ஏ கூட பி மோதுறதும் பி கூட ஏ மோதுறதே நம்ம ரெண்டுன்னு எடுக்கக்கூடாதுங்கிறதுனால நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம், we are putting the value 1 by 2. So 1 by 2 is introduced to ensure that the collisions between two molecules are not counted twice. So this is something about collision frequency. Collision frequency, the final formula is Z11 is equal to 1 by square root of 2 into pi sigma square c bar n square. I'll repeat, Z11 is equal to 1 by square root of 2 pi sigma square c bar n square. Is it okay? So this is something about collision frequency. So we can have a short recap of the thing what you have seen for today's class. So for today's class we have seen problems based on root mean square velocity, average velocity and most probable velocity, followed by the three collision parameters. They are nothing but collision diameter, collision number and collision frequency. Thank you for listening, ma. Continue studying. If you have any doubts, you can call me and ask me. Thank you.